各位朋友，美国的国务卿被中国制裁的那个卢比奥落地北京了，没有被遣返，也没有被拒入境，而且呢，习近平和川普呢还挨个的跟他们握手啊，可以说是给足了面子呀。我知道啊，这两天呢有很多的中国网友不满意啊，说中国这个外交近年来怎么这么被动啊？他在制裁名单上，为什么让他去北京啊？有好多种说法吧啊，有的网友说呢，这是根据维也纳外交公约啊，这个卢比奥呢作为一个现任的外交人员是可以获得豁免的。也有人说呢，中国制裁的是议员时期的卢比奥，不是制裁的国务卿时期的卢比奥。还有的中国网友就调侃啊，说他是那个姓卢的，这个是姓鲁的，那不是一个人。怪不得中国网友不满意呢，说中国的外交啊，有的时候啊还是死要面子活受罪。你要是接待他吧，你就别给他改名；你要是让他入境吧，你就对外宣布，现在呢对他进行暂时的豁免。而黑不提白不提，让中国的网友还有国外的一些媒体啊，这不是指着中国的外交骂吗？笑嘛，对不对？所以这个外交有的时候这个太过于被动啊。有这个传言说，正当川普访华之际，中央6台放电影了，放孙子从美国来。这是个谣言啊，这是个谣言啊。这个中央6台没在这个时间放，这是中国网友在调侃。不过呢，孙子是真去了啊！这个卢比奥在专机上还是在大放厥词。 We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo, got hit over the weekend. I'm sure Iran didn't do it deliberately, but they did it. It happened. And so that's why these Chinese ships are stuck in there. The second is, I don't think that China, it's a huge source of instability. It threatens to destabilize Asia more than any other part of the world because it's heavily reliant on the Straits for energy. And the third reason is because China's economy is export driven, meaning their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Well, if all the countries of the world economies are melting down because of this crisis in the Straits, they're going to be buying less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. My read has been what I think has been for a while, and that is China has a plan. I mean, they clearly view themselves, they believe they will be the world's most powerful country. They'll surpass the United States, and they have a plan to do it. And they're executing on that plan, and I don't blame them. If I were the Chinese government, I'd have the same plan. We, on the other hand, don't view it that way, and we don't want to see anything we're not trying to constrain China, but their rise cannot come at our expense. Their rise cannot come at our fall. So there's an area where we're just going to have a difference of opinion. But my view of them and of the government in China is they're very confident. They have a plan, and they're trying to execute on that plan, which is fine. I understand that from a nation-state perspective, but when that plan is in conflict with the national interest of the United States, we need to do what's right for the United States. And that'll come up on this trip, but more importantly, that'll be a feature of this relationship for a long time. 关键是美国的衰落是中国搞的吗？美国的衰落不是这个制度性的自己作的吗？啊，那你不让那个中国超过美国，那让中国跟着美国一块衰落吗？那毕竟这世界上只有一个老大呀，那中国超过美国是必然的呀，美国衰落也是必然的呀。卢比奥这个脑子里也是一团浆子呀。那你告诉我，那怎么寻求一个中国不发展，美国不衰落的格局啊？不可能完成的任务嘛。
卢比奥落地了北京，没把他遣返。大国外交最前线，大家好，我是黄峰。今天是5月14号，今天一整天呢，习近平主席将会和特朗普总统举行一系列的双边活动，所以我们大国外交最前线报道团队也是早早的就来到了人民大会堂，来准备报道今天这场举世瞩目的中美元首会晤。这里是人民大会堂的东大厅，今天的会谈呢就将在这里举行。我们从现场摆放的美方人员的名牌当中就能够看到，参加今天会谈的有美国国务卿卢比奥、国防部长赫格塞斯、贸易代表。哈哈，卢比奥被一个柱子给挡住了啊，没脸是吧？舔着个脸子去中国，习近平还跟他握手了，还这个挺给面子的啊。啊，这胖子是这个华裔的白宫的媒体主任啊，宣传负责人。这川普的小儿子夫妇挺给面子的，而且这个参加会谈的时候，卢比奥也在，看到了吗？总统先生在这里。尊敬的特朗普总统先生，很高兴啊，同你在北京见面。这是你时隔9年再次访华。高志凯先生啊，说中国为什么让卢比奥入境呢？高志凯先生是这么说的。美国总统的专机在北京降落，来了很多的人，政府官员啊、企业代表啊等等，该来的都来了啊。但是我们也很惊讶呀，美国国务卿就是那个卢比奥，他是被我们中国政府制裁的，这个制裁到现在没有正式的取消啊，他也来了。我觉得中国政府表示出高度的智慧。相对而言，卢比奥也很识相呀。当有人说你被中国政府制裁了，你现在还准备去中国访问吗？卢比奥先生是这么说的，他说，我当时担任美国联邦参议员，我确实对中国说了很多的话，中国政府不满意，那是此一时啊，彼一时啊，当时我是参议员啊，我现在是美国国务卿，我一定要把自己的工作做好。他这么一说的话，跟中国政府是不是有一点一拍一合呀？就是我们都强调过去的错你也没认错，我也不来再追究你，因为你换了一个工作了，希望你好自为之啊，你要真正的为中美关系做出贡献。从这一点上，我举10个指头双手表示赞赏。这表明呢，中国方面也很务实，美国方面也很务实，这一点至关重要。就是中美之间的隔阂和矛盾差异是不可避免的，但是遇到问题怎么解决，这是至关重要的吧。双方都知道，我个人的喜欢还是所恶，并不是最关键的，最终是要看对中国是不是有利，对美国是不是有利，最终是不是对得起世界和平啊。所以从这个角度上来说，我想说的就是说，卢比奥国务卿，欢迎你对中国进行访问。中国是一个重要的国家，你千万别以为你可以用种种的方法把我们中国打倒在地。中国和美国不应该是敌人，所以我希望卢比奥国务卿他可能还有政治野心，今后可能要竞选美国总统啊，甚至他想2029年的时候取代特朗普作为共和党的领袖，作为下一届美国的总统啊。不管他有什么样的想法，中国始终会存在。如果你愿意跟我们中国为朋友，相互尊重、相互帮助、相互提携，那对于你卢比奥本人，对于美国的共和党，对于美国国家政府、军队和人民，都是一个福音。制裁的是
议员卢比奥，而不是国务卿卢比奥，那这个中国外交部门应该出面说明啊，就是干脆把他制裁给他取消完了嘛，你黑不提白不提的，闹的这个中国的外交是相当的被动，有很多的网友都非常的不满意，是吧？所以这个外交有的时候必须你得主动一点啊，很被动这次搞的啊。2个订阅，咱们下期再聊。